Hello everyone, Anadelas, hope you are all fine during this hard time. Remember to wash your hands all the time, sanitize, sanitize, and practice social distancing. This is the way we all have to stop the spread of coronavirus. Abafundi belibanga lesihlanu grade 5 tisho lamkhonda lona losembhikwenu namhla sitofunda ngesabito aphambi kokuthi ngifundisa ngesabito ngithemba kusemakhaya niyadibuka incwadi nenda konke lebakushoyo batempilo niyasanitizer geza tandla aniye edrobheni nihleli nje endlini namhla sitofunda ngesabito which is a pronoun. Sabito ke siyathi ukuthi sehlukene kabili kepha nasesichubeka ngamabanga lamanye bana lesinye sabito kepha namhla sidabuka sabito seliqobo nesabito sebukhoma. Sitawuqala ngesabito seliqobo. Sabito seliqobo ke ligama lelimela libito emshweni. Losho ukuthi singasho ngesingisi ukuthi i-pronoun. Pronoun ligama lelimela libito emshweni. So na ke sabito seliqobo sisibona ukuthi sibe nesiqu na njengokuthi umuntu yena, abantu bona, ingwe yona, tingwe tona. Lesabito seliqobo ke bafundi sihamba ngetigaba. Kusigaba 1 kunesabito seliqobo sakhona kunye nokunyenti kanjalo uze uyofika kusigaba 8. Asanikete isibonelo nje, unaniketa umusho lothi malume udlala ibhola. Khumbula ngithi sabito seliqobo ligama lelimela libito emshweni. La masibuka lo musho lo malume udlala ibhola full stop. Emapito obani malume nabana ibhola. Sesifaka sabito seliqobo sitawumelela lamapito lamabili sitawuthi yena udlala yona. Siyabona yena kumelele libito bani malume lelikusigaba 1a. Yona kumelele ini libito ibhola. Letabito leti sititfola njalo etigabeni ngetigaba. Ndatfola litafula lendanithumelela lona lapho ndobona khona sabito sigaba sakhona nebunyenti. Siyachubeka siya kusabito sebukhoma. Sabito sekukhomba sisebenzisa nakhona sisusa legama, sisusa libito. Sifake le pronoun. Kepha ke la le pronoun isuke seyikhomba ukuthi lemvu idvute nobe icalo nobe ikhashana. Kanjalo nakhona kunetigaba. Asengibekise nje ngawuthatha libito elikusigaba 1. Sengithi nje sigaba la. Sengiyabuya ngithi libito. Sengiyabuya ngithi sikhomba edvute. Sikhombe bucalo. Sikhombe khashana. Tafula lethuleli lelincane
khona sigaba 1. Sigaba 1, thatha libito lekusigaba 1, uma ngabe ngiliphi asesebenzise lelinye libito nje ngathi sihluke sithi umlumbi. Umlumbi nasimkhomba edvude sithi umlumbi lona. Simkhomba kuqala laphaya sithi umlumbi loyo. Ase simkhomba khashane le lapho ke leli ngifuna siphakamise sithi umlumbi loya. Uma simkhomba kuphi khashane ngoba lapha wasebenzisa liveli phasi tabanga sokukhomba sesabito sekukhomba kepha sakulesinye isigaba njengoba sinathi nje umlumbi loya kana ngithi umlumbi loya ngikhomba kuphi khashana. Kanjalo ke nakusigaba 2 3 4 5 nakhona kuba ke kanjalo divela kanjalo letabito tekukhomba leti. Khumbule ibito leli, khumbule ukuthi futhi sikhuluma ngani ngama pronouns la noma ligama lelimelela ibito. Bafundzi ngitawuthanda ukuthi nilandele umsebenzi losencwadzini yemfundzi Sivivane ibanga 5 emakhasi likhasi le-45 page 45 lapho kuthi khona sawubhale sibone sabito selicobo. Number 1, kopa ugcwalise ngesabito selicobo esikhundleni seligama lelibhalwe lacinzetelwa kulowo nalowo musho. A. Dokotela welapha abantu labagulayo. Lokusho ukuthi lamagama labhalwe lacinzetelwa lamagama labhalwe in bold. Udokotela nabantu. Lekumele siguqule wona sifake isabito selicobo lesi. Sesitawuthi ke dokotela libito lekusigabani 1A. Dokotela yena welapha bantfu sigaba 1 leso bantfu bona. Imphendvulo lenyewe itawuthi ke yena welapha bona labagulayo. Kanjalo naku B wenda lokubhala lo musho bese ngenda sobhala umusho lo kahle lonesabito ke selicobo. Wenda kanjalo ku B, C, D, E na F. Okay, bese kuna umbuto 2 ase ukhomba shana ukuthi ukuphi naloyo lokhulumayo usedvude bucala ngobe khashana. Lokho ke sesabito sekukhomba leso. Umusho wekuqala nje ukuthi lelo limnanzi. Lokusho ukuthi ke wena la eceleni kumele ubhale ukuthi lo musho lo ukhomba edvude buqala nobe khashana. Kumkhumbuka nje noma kukunvetela kancane ukuthi sibona ngani ukuthi lo leligama leli likhomba buqala nobe khashana. Singabuka ikakhulu kuqala cisha tonke tabito letigcina nga o tisuke tikhomba kuqala sithi loyo usuke ke sokhomba kuqala. Lapha khashana funa lesabito usibite ngelivi leliphakeme ukuthi loya bantfu laba. Siyevana bafundzi. Umusho B, C, D, E uhambe ekhasini page 46 ikhasi le-46 E na F ugcine na. Khumbula ukopa lo musho bese eceleni kwawo uyasho ukuthi ukhomba edvude nobe bucala nobe khashana.
phindze futhi bese ngiyela ekhasini lemashumi lamane nemfica 49 page 49 kuyo yona lencwadzi yemfundzi ngingelela umbuto 2 umbuto 2 kopa lemisho bese ubhala sakhiwo sekukhomba vute kucala khashane umelela emabito labhalwe acindzetene lokusho ukuthi ukopa lomusho bese solandzela instruction lebhala eceleni lekuma brackets nabathi ukukhomba kucala ufuna ke wena nangendasi lomusho nasubhala kulo correct ubhala ukhomba kucala asengibekise nje yona ukuthi sinathe emanti lahlobile igama libhalwe in bold emanti sinathe emanti lahlobile kwase kuma brackets acela ukubhala ukuthi kukhomba kucala lokusho ukuthi ufuna ushintshe emanti abezabito sekukhomba kucala imphendvulo leniyo beguqula emanti abezabito sekukhomba kucala sithi emanti lawo so lo msho lona nje nasubhale kahle so correct ukuthi sinathe lawo lahlobile kanjalo na B ukopa lo musho bese ngenda sobhala umusho lo correct lo sokulandzela le sabito lesitapha kuleti baya kulama brackets C D E na F